Bangladesh is progressing with a rapid pace. Fundamentals of this development was initiated by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On that very time, he understood the importance of power and energy sector to ensure sustainable development. The daughter of Bangabandhu Prime Minister Sheikh Hasina is in the same boat like her father. She made the record of producing 15,000 megawatt power here in Bangladesh. Now about 78% people is under electricity coverage. Production of gas has crossed all the previous records. Now the government is all set to establish large coal-based plants. LNG terminal is also in progress. Government wants to disseminate this success story with the nation. Thus, the idea of Power and Energy Week came out of the closet. This year, people behind the success share their experience and plan to develop further with the slogan, Unstoppable Bangladesh. বাপেক্স সৃষ্টির পর থেকে বাপেক্স ৯৭টা কূপ খনন করেছিল, তার ভিতরে ২৩টায় গ্যাস পাওয়া গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা আগামী ৪ বছরে বাপেক্সের জন্য ১০৮টা কূপ খনন করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে অধিকাংশ প্রকল্প পাস হওয়ার পথে এবং কাজ শুরু হয়েছে। অন্য বিকল্প উৎস থেকে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার বিভিন্ন রকম কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। চলমান ৯৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে চলতি বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ খাতে আরও ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আমরা আশা করছি। ভারত, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যৌথ উদ্যোগে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ এসেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরে পিতামাতাকে হারিয়ে বাংলাদেশে আপনি এসেছেন। এসে বাঙালি জাতির জন্য স্বপ্ন দেখেছেন এবং এই স্বপ্ন পূরণের জন্য আপনি জানেন বিদ্যুতের প্রয়োজন, জ্বালানির প্রয়োজন, তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আপনার নেতৃত্বে সবাই কাজ করেছে। State Minister Nasrul Hamid MP reveals the person behind this triumph, none other than Prime Minister Sheikh Hasina. যেখানে শিল্প গড়ে উঠছে সেখানে আমাদের গ্যাস দিতে হবে, সেটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী দিনের নতুন বাংলাদেশ তৈরির পিছনে প্রত্যেকটি আবাসিক খাতে আমাদের সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি পৌঁছাতে হবে, সেটা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি সেই বাংলাদেশের জন্য দরকার আমাদের হাইলি প্রফেশনাল হিউম্যান রিসোর্সেস। তার জন্য আমরা কি করছি? আমরা তৈরি করেছি এনার্জি পাওয়ার কাউন্সিল, রিসার্চ কাউন্সিল। আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি পাওয়ার ইনস্টিটিউট এবং আমরা উন্নত করতে যাচ্ছি আমাদের পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই আনপ্যারালাল ভিশন আপনি যে স্বপ্ন আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, এই মন্ত্রণায় আমরা সবচেয়ে বড় ভাগিদার। আমরা গর্বিত যে আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে আপনার প্রতিনিয়ত আপনার নির্দেশ আমাদের এই আনপ্যারালাল বাংলাদেশের তৈরি করার পিছনে অনুপ্রেরণা জাগাচ্ছে। While Nepalese Energy Minister is sure to support Bangladesh whenever it needs. Facilitate power exchange between Bangladesh and Nepal, either in the power purchase modality or in the joint venture investment modality. We are ready to go in either modality. In this front, we have almost finalized our comments in the memorandum of the understanding as proposed by government of the Bangladesh, which we are in mood of signing as soon as possible.
In the inauguration, Prime Minister Sheikh Hasina describes the horrific condition of power and energy during BNP's regime. She officially declares Bangladesh is now capable of producing 15,000 megawatt electricity. 2009 আমরা দেখেছিলাম মাত্র 47% মানুষ বিদ্যুৎ পায়। আজকে সেখানে সেই বিদ্যুৎ প্রায় 78% মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। 1,14,00,000 মানুষ এখন সংযোগ পেয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ। 5 কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা উপভোগ করছেন। যে আমরা একটা উপজেলাকে যাতে সম্পূর্ণভাবে শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা পায় সেইভাবে আমরা গড়ে তুলব। তাতে আমরা এখন প্রায় 10টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুৎ আমরা উদ্বোধন করেছি। Bangladesh now owns a distribution network of 3,60,000 kilometers. Now, the target is to produce 24,000 megawatt electricity by 2021 and 16,000 megawatt by 2040. আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও আমার ঘর থেকে বেরোবার সময় আমি নিজের হাতে বিদ্যুতের সুইচটা নিজেই বন্ধ করে দিই। কাজে আমি চাই যে প্রত্যেকের মাঝে এই মানসিকতাটা থাকতে হবে যে এই বিদ্যুৎটা আমারই সম্পদ, আমি এটাকে রক্ষা করি বা সাশ্রয় করি। কাজে সেই সাশ্রয় করবার জন্য আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি। Prime Minister Sheikh Hasina shares her plan regarding upcoming mega electricity projects. She assures Bangladesh is not far from producing coal-based power plants. Besides this, construction of first nuclear power plant has already commenced. অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া আপনারা জানেন যে নিজের দেশে যেমন আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি, সেই সাথে সাথে ভারত থেকে আমরা 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছি, ক্রয় করে নিচ্ছি। নেপাল, ভুটানের সাথে আমাদের আলোচনা চলছে, সেখানে জলবিদ্যুৎ আমরা ক্রয় করা অথবা সেখানে আমরা যৌথভাবে বিনিয়োগ করব, উৎপাদন করব এবং বিদ্যুৎ নিয়ে আসব। কাজে আমাদের লক্ষ্যটাই হচ্ছে যে আমরা এদেশের সব মানুষের ঘরে ঘরে আলো জ্বালব। Bangladesh has equal success in energy sector. Under Sheikh Hasina's leadership, 3 new gas fields were discovered by state-owned company BAPEX. 854 kilometers pipeline has been built in this regime. Altogether, 34 lakhs gas connections were given to power plants, fertilizer factories, industries and households. নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য আমরা সিস্টেমিক সার্ভে চালিয়ে যাচ্ছি এবং তার জন্য আমরা বাপেসকে শক্তিশালীও করেছি। 3 ডাইমেনশন রিগ আমরা ক্রয় করেছি। তাছাড়া আমাদের বিদেশি বিনিয়োগকারীও এখানে নিয়ে আসছি। বিভিন্ন গ্যাস থেকে 2021 সালের গ্যাস ক্ষেত্র থেকে 2021 সালের মধ্যে আরও 37টি উন্নয়ন কূপ খনন ও 23টি কূপের ওয়ার্কওভার করার পরিকল্পনাও আমাদের আছে। Prudent Prime Minister says in future Bangladesh will fulfill its energy needs by using renewable source, which will be 5% of the entire production by 2021. Now Bangladesh is consuming only 430 megawatt from green sources. জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। After the inauguration, Prime Minister visits few stalls in 2016 Energy Fair, invited 125 state-owned and private companies to participate. Number of total stalls were 300. New technologies were presented in front of the visitors.
They were eager to learn how to save valuable electricity. Especially children were amazed after watching Bangladesh Energy Security Plan using renewable energy. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমার ভবিষ্যতে আমার এই জব ফিল্ড কোথায় কোথায় হবে, কোথায় কোথায় আমার যেতে ইচ্ছা করে এবং আমি কোথায় কোথায় সুযোগ পাবো, এটা আমি শিখতে পারছি। গ্যাস নষ্ট করা ঠিক না, এগুলো আমি আমাদের বাসায় যে আমাদের প্যারেন্টসদেরকে বলবো। লাইট ফ্যান অন করে রাখে অনেকে, এটা করা যাবে না। এগুলো তো রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। Power and Energy Fair experienced huge crowd from the very first day. People learned different aspects of power and energy production. Participants had a busy time in briefing them. They were happy to share their dreams about energy sector. চায়না, জাপান, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রত্যেকেই কিন্তু আপনার পাওয়ার স্টেশন করার জন্য উৎসাহী হয়েছে। কারণ রামপাল একটা সার্টেন জায়গায় পৌঁছে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি যে বাংলাদেশ এখানে সব রকম বিজনেসের জন্য সব রকম উপাদান আছে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে তৈরি। রামপালের মতো পাওয়ার স্টেশন এখানে তৈরি করা যায়। খুব দ্রুত আগাচ্ছে, এটার ইপিসি নিয়োগও হয়ে গেছে এবং আশা করছি এটা আমাদের এখন পর্যন্ত শিডিউল আছে 2019-এর এপ্রিলে আমরা ফার্স্ট ইউনিট চালু করে দেব। আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল আমরা তার থেকে কিন্তু এগিয়ে আসি। 2021 সালে আমাদের 24,000 লক্ষ্যমাত্রা, কিন্তু আমাদের যেই চাহিদা, বিদ্যুতের চাহিদা হলো 18,000 মেগাওয়াট এবং আমরা বিশ্বাস করি এই 18,000 মেগাওয়াট চাহিদা পূরণের জন্য যে 24,000 মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রা সেটা আমরা পূরণ করতে পারবো। আমরা কোল দিয়ে যে নিকটস্থ পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে তাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে তার চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করব। পাশাপাশি যে অতিরিক্তটা যেটা আসবে সেটা আমরা ইট ভাটা সহ অপরাপর যে সকল ফ্যাক্টরিগুলো আছে জ্বালানি তারা খরচ করবে বা লাগছে সেখানে কোল সরবরাহ করবে। Government has received enormous support from private independent power producers. They projected the newest technology to the audience, said in longer run they would like contribute more in energy development. যেহেতু গভর্নমেন্টের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এগিয়ে এসেছি, গভর্নমেন্ট যদি সেভাবে আমাদেরকে সুবিধা দেয়, ফিসক্যাল ইনসেন্টিভ দিতে পারে, মনিটারি ইনসেন্টিভ দিতে পারে, পলিসিগত ইনসেন্টিভ দিতে পারে, তো সেটা আমাদেরকে আসলে শুধু আমাদেরকে নয়, আমাদেরকে এবং অন্যান্য যারা ভালো প্রাইভেট স্পন্সর আছে তাদেরকে সাহায্য করবে এগিয়ে যাবে। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের ফ্রেন্ডলি হয়েছে, আমাদের বহু সহযোগিতা করছেন। সেই সহযোগিতা হয়তো অপ্রতুল, বাট তারা যদি সহযোগিতা না করতেন এই পর্যায়ে আমরা আসতে পারতাম না। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা বাড়বে। The visitors were very much interested about latest technology and sustainable energy development. মূলত মিটার নেওয়ার জন্য, বাসাবাড়ির জন্য, এর জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার 2টা মিটার দিছে, আমি এখানে ডিমান্ড জমা দিছি, জমা দিয়া বাড়িতে গেছি, 24 ঘন্টার মধ্যে মিটার লাগাই দিছে। অনেক ভালো লাগতেছে, আমরা বিদ্যুৎ পামু, আবার দরজনে পরিবেশ ভালো পাইলাম। Electricity grid as needed moving forward. Electricity and pump and financially and the system reliability, peak shifting. Several seminars were arranged on the sideline. Specialists talked about faster internet and smart grid.
They claimed entire electricity production can be monitored and maintained through this system. Users can get notification in their smartphones. Example of the European Union was also discussed on the first session. Main paper was presented by energy specialist Namir Rahman. Rural electrification is one of the big pushes for this government right now, and something like 40 million people. State Minister for Science and Technology Yafes Osman and State Minister for ICT Zunaid Ahmed Palok was also present. They encouraged the young generation to make the best use of smart grid. প্রায় 5 বিলিয়ন ডিভাইস will be connected by 2020. তো এই যে 5 বিলিয়ন ডিভাইস একজন আরেকজনের সাথে সম্পৃক্ত হবে, ঠিক একইভাবে এখন যেরকম পাওয়ার গ্রিড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োগ করে প্রত্যেকটা পাওয়ার প্ল্যান্ট একটার সাথে আরেকটার কখন কোনটা অন থাকবে কোনটা অফ থাকবে সেটি যেরকম নিশ্চিত করছে, সেরকম আরও দ্রুত প্রযুক্তি পরিবর্তন হচ্ছে। প্রত্যেকটি ব্যবহারকারী আস্তে আস্তে সংযুক্ত হবে। স্মার্ট গ্রিড হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং প্রযুক্তির একটি সমন্বয়। লাঙল চালানো হাতে ল্যাপটপ মানিয়ে গেছে বেশ, দিন বদলের যাত্রা শুভ, বদলে যাবে দেশ, এদেশ বদলে গেছে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উনি জানতেন, ওনার জায়গায় আমি গিয়েছিলাম। তো একজন স্মার্ট নেতাও আমরা পেয়েছি বলেই আজকে বাংলাদেশ আগাবে। শুরুটা যখন এটা শুরু হয় তখন কিন্তু নানাভাবে আমাদের মানুষকে বোঝাতে হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। আজকে আপনারা স্মার্টফোনের কথা বলছেন, স্মার্টফোন কি কাজটা করে আমি যদি কবিতা করে বলি, মোবাইলে তথ্য সেবা পাঠানো যায় মানি, মোবাইলে তথ্য সেবা পাঠানো যায় মানি, বাঁচলো সময়, বাঁচলো খরচ, বাঁচলো পেরেশানি, আপনি কেন নেবেন? Bangladesh is thinking of coal to be the main source of power production, but it has already provoked many debates regarding mining process and environmental impact. The policymakers were eager to find some solutions in the second seminar. Specialists from home and abroad was also joined the session. They agreed that Bangladesh needs huge stocks of coal to produce 16,000 megawatt electricity after 23 years. High-efficiency, low-emissions coal power plant technology is available now and represents a low-risk investment in any developing nation's power supply portfolio. Carbon capture and storage is emerging, and there are billions of reasons to imagine it will become commonplace in the decades ahead. Energy specialists are convinced that Bangladesh has a huge potential with coal. They have suggested policymakers to get used to with the fact. But State Minister for Power wants to set small steps. He claimed Bangladesh will ensure balanced development on the path of using coal. I can make clean coal to the extent that you can drink the exhaust water out of a coal power plant. But that will cost you 50 cents per kilowatt hour. So we have to make a balance. If we look at the options Bangladesh have, a lot of talk is being done on renewables. The people who are opposing coal plant in Bangladesh are talking about renewable energy. Yes, we are all for renewable energy. We are thinking of at least 10% of the total capacity of generation go for the renewable energy. Not only on the solar, of course, we are harnessing some from wind, from hydropower, and also we are looking for regional power connectivity. The price will be reduced so much that you don't never thought about bringing that coal that time of period after 20 years.
How will be the future of energy in Bangladesh? Is it really possible to turn fans with solar power? How to use smartphones for irrigations? Young Bangladeshi inventors are always into these questions, and the results were fabulous. All they want is to ensure self-sufficient and power-saver Bangladesh. Energy and Power Research Council brought these minds out of the curtain and projected their inventions. অটোমেটিক ইরিগেশন করবেন এবং সিস্টেমটা এমন হবে যে একটা সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে আপনি সমস্ত জিনিসগুলোকে মনিটর করতে পারবেন। আমাদের যে সিস্টেমটা এটা টোটালি আমরা 20,000 টাকা লাগবে রেডি করতে, আর আপনি যদি বাইরে থেকে এই সিস্টেমটা নিয়ে আসেন 5 থেকে 6 লক্ষ টাকা লাগবে। সো এটা লোকালি যেরকম ডেভেলপ করা হয়েছে আমাদের এখানে, আমরা ইজিলিতে এটা মেনটেন্যান্সও করতে পারবো। তাহলে সোলার প্যানেলটা ইতিমধ্যেই আমরা এটা খুব সহজেই তৈরি করতে পারবো এবং সেটা বাংলাদেশে প্রোডাকশন হতে পারে, বাংলাদেশে আর্থসামাজিক অবস্থায় এখানে কর্মসংস্থান গড়ে উঠতে পারে, সেদিক থেকে বিবেচনা করে আমাদের এই গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। Government requested the brightest minds to evaluate, but assessments were tough than it looks. They were amazed to see the ideas brought by the inventors. Some of them are green sources to produce power. Other group prefers coal. Every single aspect was examined. Finally, the judgment was ready to be revealed. কিভাবে ইনোভেটিভ সলিউশনটা দিতে পারি, এখন এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আশা করতে পারি না যে তারা কালকে আমাদের সমস্ত সমাধান দিয়ে দেবে, কিন্তু প্রতিটা প্রতিযোগী কিন্তু চেষ্টা করেছে তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে কিভাবে সুন্দরভাবে একটা সমাধান দিতে পারে, এবং এই সমাধানের মধ্যে কিছুটা থিওরিটিক্যাল আছে, কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল আছে। সো দুটো মিলিয়ে কিন্তু আমি প্রচণ্ড আশাবাদী, বিশেষ করে আমাদের যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ইনভলভ আছে। The most attractive part of the week was Light Festival. Fireworks and laser shows were presented at Hathichil. State Minister for Power and Energy joined the celebration along with Nepalese Energy Minister Janardhan Sharma and his better half. সেই থেকে আমরা তার, তিনি আমাদের। 7 মার্চ 1971 এক হওয়ার অবিস্মরণীয় দিন। Life and dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman were presented through the illumination. Sheikh Hasina's dream for a better Bangladesh was also announced during the show. Nasrul Hamid showed the dream of uninterrupted electricity to the audience. আমরা প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এখন চ্যালেঞ্জটা হলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমাদের যে ডিমান্ড গ্রোথ হচ্ছে সেই ডিমান্ড গ্রোথটাকে মিট করতে হবে। এইটি হলো আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ, এবং বিশ্বের উন্নত দেশ হতে গেলে আমাদেরকে বিদ্যুতে জ্বালানিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নাই। The crowd was mesmerized after such an exciting light show. 5-7 বছর আগে যেখানে 3,500 মেগাওয়াট ছিল, এখন 15,000 মেগাওয়াট, এটা তো যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। Grand celebration of Energy Week ended on December 10, 2016.
chief executives of international power production companies and specialists from home and abroad graced the final session with their presence. They shared success stories with the young crowd. The Bangladeshi experience, I really applaud that. The largest off-grid solar installation program and also very successful rural electrification program run by the REB. We create capacity of the conventional kind in a very short period of time. And in that, when I look at India, what they've done in the last 10 years in terms of the huge amount of capacity creation which has been done. Perhaps in some situation I feel maybe over-liberalized the market. Not always very efficient. Nasrul Hamid was also answered queries of the audience. They inspired all to build an energy-saver Bangladesh. তখনই এনার্জি পাওয়ার ক্যাপিটাল মার্কেটের কথা চিন্তা করি। এখন আমি চিন্তা করতেছি যে এটাকে ইন্ডেক্স লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। Commodity index is there but not practiced in Bangladesh. But can we make it as a power energy index market in Bangladesh? Chief Coordination of SDG Affairs suggested government department to be more agile on customer satisfaction. নির্দ্বিধায় আপনারা এখন বলতে পারেন যে বাংলাদেশের 4/5 লোক বিদ্যুৎ পায়। এটি হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং বিতরণ সকলে, তার মানে হচ্ছে না আপনারা। কাজেই খুব বেশি দূরে না আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ 2018 মধ্যে, যদিও গভর্নমেন্টের খাতা পুস্তকে লেখা আছে 2021, কিন্তু বিদ্যুৎ জ্বালানি সৈনিকরা বলেন যে 2018 মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। 21 awards were handed over to the personnel and organizations who contributed the most in developing power and energy production in Bangladesh. The session ended with a pleasant cultural program. Success stories of energy sector were sung in the words of Gambhira. Celebration of Adommo, Bangladesh was concluded with a melodious bow. স্বপ্ন দেখা অনেক হয়েছে, এবার সময় গড়ব দেশ। হাতুড়ি শাবল কলম কিবোর্ড ছাপিয়ে পড়ো বাংলাদেশ। কপালে থাকলা সবুজ, চলো নবীন প্ল্যান করি। নিজের জন্য যে দেশ চাই, চলো আর সেই দেশ গড়ি। নেশা আসছে এক নতুন